you be feeling say me ko attack like aboa me feeling say ebia me sorry yeah badwe ma senti na yes at you say nyankopon boy yes say onu nyame no ni su ne de ban so enti onipa bia no owo su ni ban bia efi nyame ho ne ewo ni mu na mom feeling bi wo ho a su ban bi wo ho a esase control sa control no say adwen say right eni kwa me mesra kan say eni am roberts me feel say me sika me wo no ensome enti eni ma me emfatuo ekoku nipa na me nyi sika ana say me feel say aketua adwuma me adwuma mu no so enti sa dia eni dream ni kankan bi a meyo na ma nyi sika bi aka me sika ho no si me ye ana so me feel say ebia obi yiri ni ana ni kunu ni na nso so me ko twene fi no ho fano a enye hwe ana so me feel say ebia there be nia akosie die say me fa krante na me twetwe obi na kwa me kodru sa tibia na ne afri nipa mu ekomu amu di nyankopon amoye sa eno nti na ye say won say mpo what I know is say you can't intellectualism and as woman ni ma kwa me it is anchored on objectivity ni say enanom say wo hwe all the this into objectivity is holistic o man your abamre o man your wanted o man your tradition your wonia ye gitumu e ma ye dance as Ghana for na ye de jetum preko pese suban no fi and more fremu ya can all religions say yempe now what the kwaye say eye humanim ana wo tatra wo ntino eno kwaye right ni che say wo humanim no wa nwene ho anko your values nia ye just say when your values Ghana your morality play a very big role in the attitudes and behavior of Ghanaians. And this nyema twa san I think your human near position your title say one as you tinetine anyema no every baby yira kono eba kwampa no so se ne be ya Ghana benya emofra anasi nipa wo mu a just say near eye suban a ebe nipa kokan near mo oman no koso eno ene esi adwen na mom adim a emma nipa free nipa tibia bu ko emwati eba like your animal kingdom obi aso say you can say people are heartless or Jews can osakum first night is nipa tibon e dene oti awudie say nipa kunipa ba hard na sefo ni nyina is because entity ya ye wo ye tum bebre free mu ni we be kan ho a any Ghana will be like a jungle a forest say say emra bibia nya adwuma na me e bon pasi yankopon be hu emobo but doc say ye criminalizing no so a nti nipa no omonya dan nti ye de mbekwa akoto afiase ana what do we do say ye fan say psychologically omuhia moa omuhia kasakire adan ye nhwe sa kwan no sumum na ye de emra ba be shom se wutie Ghana AIDS Commission panyi otiano se usuro se samre ye de yemra do go underground I just say efedie omumpie kura me ehum na omo akwa ni suma sidwa ohoso no etia anase ebitia omo akwankyere ne edwuma omo ye with the Ghana AIDS Commission eti a dicey situation yenye dey a dicey but on say the story you will be a friend social control social control ni che say nipa bia ye prone say obetimi ay deviant obey nia ense nia nipa enyo nia eye bone anase nia edi nipa ko ose ye no ha mu enti ya de nhihye bi tutu even traditionally say anything on norms no say na be ya say nipa eyira akọ ye nia ye ense na mfata e betimi afre no ahemfie ye bisa no so a ye tiam bonoka ebi wo ho a ye gini dwan ebi wo ho a na ya kananim se na be ya ni a wo ye no obetimi afiri ho ba se mra bi ani ho
bibia ni wa check sa behavior ya obi abe ni ope enti mra hu hia pa but mra no enchire necessarily say esese nipa ye mra ni atwe wo akọ prison na emom no nipa we because of bone so nipa mu ntinu se wan fa mra bi ananhye bi antoto ho an guide nipa no na uje nipa no say no right ne ope onye ono abehu si we ye moame eti megya nipa the propensity say nipa be koboni mu no edoso nti for me yin ni say mra ya ye proposal and nothing painful proposal no say criminalizing no to the extent say ye ya penny just say ne no eco prison and na ye twena so na emom no say mra no ho a obi ampo nya sa feeling no a obewu sa feeling die Ghana ha enye feeling papa o enti no bomodian say obehya wo so santini Bible come say ye wo bibia ye friend self control mo so say na be ni me bia say so we ye no ubetimi ahya wo so a wo nye but mra bia ni ho a eno de aye free obi etimi ye ne ope afi ye chire no nipa a nyame abo won say ne seso no niamoa mpo enyo no me se niamoa mpo enyo no kwa me na nipa yo eye arehose Why Kwabe. Yes sir. Mame embo niema mienu bi so ansa na makọ asem no so ntiawa Metie. The dikan kura no nya asem abebo so ne ma anye late kwa me ne ma anye late. Once we be ankan wa na wo kan. Nti mame ma Dr. Mahmudu Baumia. And then when you 58. Ai. Na 58 ne ho fa pa. Wa ben so ene ma ahon fa no. Etra no so bia wa ben me ba also prof said the me hu no social media na no credit na also hu hia baso body e si wi ase fa na nyina wo na wa de kwame abi papa prof abi papa de hamia ni se ne ma hu yi me no be kan kokuam na strike no e maso che ye mo adwuma we channel onim ne ekoso wo aboni o wo me obu abodi o fiti be 3 days in am starting patcho aha acho pa na wo dia ne ma patcho sa mi gusu patcho and na me ken professor Nunu ene utang pe omo ye meeting eti ya patcho mo say patcho aban so ntie say acho pa na ekoso but ye patcho no aban so nya na sade keke ya gitum sa na asema ye kan ya mianim nie se amanyo semu e ka se adi sem wo amanyo semu na ye amanyo ye di animu ye timi ka adi sem a kama ka se na nado o ya amanyo mudifo e bi se enche ekura mfieti awani ene oti akonwam a e toto na no e busa na se na LGBTQ sensemi ono okratumi na ade na obeye prof pacho so kai asem o kan no ene se enyina ono no so na emum no eye o man ni nyina na emre pamu no ehuru a ne huru a eju a ebehu babia ebekwa akosie ene ogya no na ene se kwa me uti de ekoso ya se ya manyofo enye gidie se eni se omo pene masa de ekoso ntino omo ahyehye mmra ni mfra ban ho efra manyofo na nkasa ho private members bill afane nyina aka abom ena omo atwere na omo de abeto friends asen friends ngashe bedwam na womo no omo dibre ni omo nimde e wo soro pa omo ni atom so abase omo nkɔwenye omo nimde ene omo dibre e wo soro pa ena womo nso eji omo tum so ye akuku dam womo de ye nto omo so aba enso ye bu won omo gi nsem bi to omo so efa ye nyina ye kan kro ne ye mpuntuo no omo kasa ye gitum pa ye to omo se CSO civil society for etia kese Ghana wontimi nka se omu gina MPP NDC CPP omu to aba de omu to aba so omu kasa ye nyina ye gi omu ni si ye se omu do man chen se omu do
amanyɔkuo bi wɔn nso aka wɔn ho abɔ mu na wɔn de krataa akɔto mmarahyɛ badwam sɛ yɛrekɔ so no wɔn nyɛ ntom ɛyɛ ɔman no mu na ehuru ba no o sɛdeɛ nana adu kaeɛ no ɛna ehuru no na ɛnɛ asɔfoɔ mpanyinfoɔ sɛbi wohwɛ mfoni na ɛwɔ wosi mi yɛn ka no kɔ wa krataa hɔ da ubɔ krataa da ubɔ krataa mu a mpanimfoɔ nkora yɛ mad atwotwowuro asɔfoɔ atwotwowuro wɔn mu abu asɔfoɔ nkuntunkuni ɛnyɛ ntoma na wɔn afira wo wɔn mu ahyehyɛ ntaare tuntum ɛna wɔn de ani bere akɔpie mmarahyɛ badwam hɔ a wɔn mma saa asoɛ ne nimdeɛ ebuo bi sɛ ɛno na ɛsom yɛ nyinaa te yɛ nyinaa yɛkɔ kan fua na ɛhɔ na ɛbɛkɔ akɔwie wɔn nso akɔpie hɔ na yɛte studio ha yi wɔhyɛ aseɛ doc Samaritan strategist wɔso wɔn no Yesu adwuma no wɔyɛ o ɛnso ɔde tradition yabakɔsɛm ɛna ɛkyerɛkyerɛ mu so tìmí nyinaa na kòsi sɛ sɛsɛyi no Ghana yɛgyina ne ewiase afa na nyinaa kwan a wɔfa so sɛ ebɛtumi aka sɛ ɛyɛ na ɛyɛ civilization sɛ modernity ɛne yɛn yɛgyidie yɛn teteɛ yɛkyiwadeɛ abɛpima ne mu sɛ gbran ɛte sɛ kaa mmienu a ɛnyɛ nkwanhyia na sɛsɛ ne yɛsisa afi sɛ deɛ social media de yɛkɔ mu sini a yɛhwɛ deɛ yɛagye atom yɛn ntaade hyɛm yɛde deɛ mu yɛ pizza ɛna Shatawale kan na nwum bi ɔtoɛ wɔ se esumɔ waakye esumɔ pizza odi waakye edi pizza kyɛ sɛ pizza ne yɛ amanɔne hyehyɛeɛ a yɛagye atom a abɛka yɛ berɛboɔ ne yɛwedeɛ ho ɛne yɛsan pɛ waakye yɛ dɔkono ne ade so yɛmpɛ sɛ yɛbɛgya ne hɔ ne mmienu no ɛka bɔ mu a ɛkɔsi sɛn ɛpigya kɔ he ɛno na seesei yɛahyia no enti ɛni ɛnyano no ɛnyɛ tuntum ɛna ɛnyɛ fitaa ɛnamu saa na ɛkɔ ɛfiri tuntum kabisi na ɛni sane saa na abɛduru fitaa na mfimfini hɔ baabi na asɛ seesei no yɛne nam nti menyi ni sɛ wobɛnya obi ɔman mu ha sɛ yɛ amanyɔfoɔ wobɛnya obi ɔman mu ha sɛ yɛ CSO mpanyinfoɔ yi wobɛnya obi ɔman mu ha sɛ ɔyɛ sɔfo sɛ ɔyɛ ɔhene wobɛnya obi man mu ha sɛ ɔyɛ akɔla a ɔnam hɔ a ɔno no na goro nyina ɔdi ne social media a ɔno nneɛma ɔhunu no meme ne ɔkwa me yɛhunu bi da wobɛnya obi a ne ɔbɛtumi aka no fee pɔtee sɛ adeɛ wei deɛ yɛde to benkum anaa yɛde to nifa gye sɛ nkɔmmɔdie no ɛkɔ n'anim kakraka ho. But obi maybe sir, should we be having this conversation? Should we be having this conversation? If we shouldn't, Edia, almost yes, so soon more madi or Monsashes idea we are seeing. Ah, come away, a 2 child, rebuke Moses, SEOs will be on Martino, family life, BBB, okay. Said ya nibre ba ya, said be not. Ɔman mu ha obiara dwane akɔtɛ deɛ ho sɛ ɔmpɛ sɛ wobɛyi n'anim mpo sɛ ɔno deɛ ɔɔka bi ama saa nkurɔfoɔ yi a sɛbi yɛnya Ghana ha yɛnim ɔmo firi tete yɛfiri bi kɔdwo bɛsia nyɛ sɛ bi ni ha pɛyi o ebi wɔ ha yɛnyi wo me ne wokɔɔ school yɛ hu prof hu secondary school mmaa ne mmaa mmarima ne mmarima ɛyɛ school a wei mu nko a na ɛtaa wɔ hɔ paa na yɛtimi ɛduru sei ni edi saa nkɔmɔ no obiara yɛ din a ɔman gye to mu sɛ wo ampa yɛde yɛnyi ntum sɛ bibifoɔ na nnɛ a saa gyidie no akɔpie mmarahyɛ badwam mu a wɔn a yɛto wɔn so aba sɛ wɔn nkɔka bi ma yɛn wɔn de akɔto a saa atwitwere wure yi wɔn nso wɔ civil society yɛgye wɔn din tum Ghana ha paa o yɛgye din no tum sɛ wɔn wɔn din hyehyɛ saa deɛ n'ase no. Yeah. Sabi ebinom kasa Ghana ha asa
untimi ka bi ono ne de ne yagitum eche se be edu ba bi kura twere konkron kura ne afa ne se eba manyo se mu dia se twere konkron da nche ne tu ye hofo ne ba manyo se mu a wo mu bi ho mu kasa ye nka bi ene wo mu asori ati ni kodu ma she beje wo mu asori nti kwa me nkomo ne de ye bedi nkomo ne de e de ho aba o se ye di nkomo no owura akotampa o lawyer o se nipa ni bebre nkan bill no yeah the emotions open way they just obemo emotions nipa na ya tinka ya the tinka ni yakoma and yeah the edi sankomo yi na say ye kan bill no near tiase ya ye bi say baby wo bill no mu a etia nipa fa hodie so enti ono ni gidie ne se ano mu gidie ne se ya debate ya ntoato adwene emfa ho ne hu se we nya ye we free man ansana ya ye ne sa eno so e ena make yi se wo se di nkomo no ye mai mu ha ade ba ko a etia ye mpa ne se ye mpa kenkan ya kusku adru chi kwa ye nhye dan kenkan so asem ba ya ne ye hure si ne ye ka bi enti oka odika na oka se efa bi wo a etieti fa ahodie ho a ye di nkomo no fa ahodie be sa sebi obi ko hye dem no otopunu no mu a di ye mra na ko bupunu no ani ana obi eni obi akɔhyɛ dɛm atopunu no musafoa ni ebe ye mra ebe bupunu no ani ana na emra bɛn na betimi abubu nkrɔfoɔ punu ani a edi suban na menyi ni sese de prof kan no doc kan ye betimi de sese suban wo yato sebi omu a konfiremfo a omu bokro no akese se bi de mesori asem me bokro no na me de masede me tumi o me wedie mu se emra wo ho de me so me pese me bokro no ye mam kwa na me bo eno de ano o hikakra yentimi fa sa amfanto ho no ne mom no obi a sa tinka we wo no mu ya bɔ no se onyame seso wo mom twitwitwa yi nka ho wo mom twitwitwa kwa ho crash barriers wo mom nka ho na bom se nyame se na se Lucifer kura ya wo no son of the morning kura say wo jeda nka ho sa enti ano de prof dika wo mom ye sa ne ma no mom nka ho na o me nipa ba me nwanwa mom adi ya yira ya bo ho ka ye fe si na na ju wo nko a busumi nsia ma ai mai na si ekase obi fa ho dia e sha ase wo he ene kopem he ena wo mo twere sa krata no be si fa ho adwe fa ho die e sha ase firi he kopem he emra nyina hyehyɛ nyina no na sha ase ni na wie ene se ebe se ema edom a ye bochi nkutena fa ho ye hyehyɛ eto akototi sebe ya sebe yanwi nkeka ye ho efse nyina ye pre eduru bia ye pre kankro ye pre nimdie enema ye pre no wo yonko wo na oni a anhwa na wafa kwan bi so na wadi ni dem sebe ya won sabeka nti ye hyehyɛ mra ema ye bochi nku se edom a kwan ye befa so a ebedi ye huni na obi a tena kwampam a sebe obi fa ahodie entra nenko pim ne yonko fa ahodie obi a obo no ho modin obehu kwan obefa so a ne modin bo no obenya ho mfa so a ye nyina ebeji atum se wokọ kan chen me kra no a modin bo we kwan we ofa so na mraji tum nti na wokọ kan chen me na me nso me bo me ho modin amenya nti kwa me answer be see from twa adwembra bi so sorry say me twa no na Apostle Eric Nyamecha a oye Church of Pentecost National Chairman odi atudwa se aban bia na abreso saadie ye befo aso no omo be ye public demonstration to aba etia no se odi efin abegu ye ma ho okay bibi se nanado mampanyini se enkomo no edi kodu ba bia ye be hu ba ye gina bia but president Nemu aka say it won't happen under his watch 80 man bisa say why are we having this conversation kwabe ye ka sa nkomodi sha
ebe ha nyina ayɛ daakye aden ɛfi sɛ na yɛka ebinum adwene ne ɔmakoma so adeɛ ahyɛ kama minka bia mamu mu yɛntena mu saa ɛnyɛ na naado pɛ ɛna gyina ne so ɔno deɛ wakyerɛ sɛ ɔno deɛ ne pɛn so no biribi saa ɛnkɔ so ɔnyi ntom mmra kwan so wote aseɛ waka ɔte ɔman akɔnwam waka ɛnyɛ adeɛ ɔno ɔbɛyɛ saa na mmom no yɛn nyinaa yɛte man no mu no sɛ nkɔmɔ no ankɔ so a na kyerɛ sɛ ebinom nso wɔ man no mu a yɛreka wɔn mo ahyɛ abere yɛn nyinaa yɛagye atom sɛ kamema minka bia mamuo mu deɛ teɛ nti kamema minka bia mamuo mu deɛ nkɔmɔ biara ni hɔ a sɛbe ɛyɛ nkɔmɔ susan prohibited ɛnyɛ nkɔmɔ susan ɛnyɛ nkɔmɔ susan so si yɛtumi di n'abodwom yɛtumi di n'abotrem yɛndi na temdidie yɛndi ne kasantwie yɛndi no ntɔkwa kwan so a yɛbɛwie no wɔn a wɔn nsɛm ɛkɔ anim wɔn ne bɛnya dodoɔ no adwen na nkɔmɔ no asi bi ɛfisɛ dodoɔ no ba mu a na dodoɔ no gye to mu a ɛna yɛn nyinaa yɛho bɛtɔ yɛn nti asɔfoɔ no deɛ no papa panyin sɔfoɔ deɛ na ɔkaeɛ no ɛnokorɛ ne asɔfoɔ no ayɛ wɔn adwen sɛ ɛkwan sɛ na wɔn bɛkɔ nso bia wobɛkɔ asɔre no mu no ankasa no koraa no na obi wɔ hɔ a ɔte saa asɛm no so nti daa ɔsɔfoɔ bɛka sɛ yɛkɔ demonstration no ɛda no ɔno bɛka sɛ ne yɛmu tuo mpie wonim saa it's possible ai ɔno no da no ɔbɛka sɛ ne yɛmu tuo mpie waka ne kasaboa ahyɛ ne yam nti ɛfiri hɔ ɔkorɔ no sɛ daa ɔbɛto pono mu a biribi bɛkɔ so a ɔbɛpie no daa ɔbɛba asɔre no afei deɛ ɔto collection na ɔsa na fɛsɛ kofi ni ama na ɔtwam sɔfo anim a na afei akɔyɛ bibia wɔ hɔ mmra no yɛmfa nyɛ mmra sesei Brony Beck, I'm putting you on the spot. Me no baby I'm nti I'm not putable. What mean put me on the spot? If it's a me nkasa mami. What you say? Me kasa ma kukese New Patriotic Party. So what you say? Aha. Enti me no me kan say so yenye say ya. Me ntimi nka say ya buaben e na eka. Enna me ko kan say o media see na FM. Sebi yenya ye nuanum sentwefo esom se na those political party o be bi free ba o ka ko fikum se o pense kura dia o se asuma si akonta wo fa si nuan na wakobokro no so oni nipa na wabokro no nti we Rebecca say the spokesperson for the New Patriotic Party, the president's ruling party, has said, and they are foreign president. And with me put me on the spot, sir. I have my opinion. Name me idea. Me kasama New Patriotic Party. And I don't have a personal opinion. I have an institutional opinion. Now, some institutional opinion I make us say, Ejina or my shisheye, and branch shisheye. But they are also a lawyer. Na so Tira Kutampa no media na almost a say let's when make an up atinkano ye atinkano free na yanka sem no sene tie emra kwan so maybe sir Dr. Ampedu or say at the end of the day atinka bebem esane baby e wo yen tete your traditions, your culture, your nyamisom. Inti na obeye bia no atinka ne bebem. Aye. So how do we ye free mo nye. Unse me ka se enkomo na ye di no enye tuntum ene nye fita. Ejina mfimfin ho baby. Prof Gray e kan say. Sinsemu. So, anti atinka no eye no kre obi nso na ni abrepa obeka setia no so o ni kwan so obi nso ogina mu a oye bia na obi a o hwe ne mra kwan so nkoa no so no o ka bia ogina ne na so obi a wo de esombo ema no e wo nkomo yi mu de mom no sia toa so a madwin toa na nkoso ye hu de ne de do so ke ma min ka bia mamoni en ka se gisi ye nyina o ti e to aba no eye majority enti edom no dodoɔ no agitum sɛ wei die yenye ne mra ebedu be bi ne be ye mra na se wo mo ka no
omu nyanye edom dodo no nso kasa na to edom ne tirim say eh we de nyamra nko a esan eye hospital asem if so obi wo ho a na dwene mu no sebe ye dura ne bema enso oye oba e woni tirim enti ne ye nyina ne bibia ne wiase nyina oye oba ade we abrofo esi mu agiatum na nyamre o abrofo esim agiatum na nyamre omo brain pa na bia omo so ba bia omo duro ma agiatum ma na tra do nti uhunu bibi kabisi so omo agiatum na nyamre ma wo mo ene de omo timi ye operation esisa bema eye no ba so omo timi esisa oba ye bema dia omo timi ye no so oyiwa nti nipa no ni gina ho ana sabi wo ni ukohia no ba bi so a na why we share no nipa na ni mpan baby ya dru no e wo se edi nkomo no I was edi nkomo Mate mami ko tie metie phone bi Donald says please tell YB to stop talking like a politician and declare his stance. Donald, YB is a politician. You see what Nanado meant when he was quizzed about these folk? Clairvoyance at its best. Nanado foresaw the risk of lobbying groups for these people. And these aren't foreigners, Okwame. These are Ghanaian academics of high standing, albeit probably under foreign lobbyist influence. Do you know that the gynecologist and the pizza delivery guy's jobs are the same? In both cases, you can smell, but you dare not eat. In like manner, these LGBTQI plus lobbyists come with very powerful enticing opportunities and ensnarements. The moment you join their fraternity, you're doomed spiritually and physically. Donald Nkwashima. Chairman General, our tradition frowns on this. Therefore, the memorandum by the prominent lawyers and academics to protect the rights of LGBTQ is non-negotiable. Ikra saying of fake kumi mampong ekwiapem. And then homosexuals and lesbians and their acts are abominable. Secondly, it's not only our culture. Thirdly, we should also remember history of Sodom and Gomorrah. I think Parliament should not disappoint us or suffer in Iron City. I don't understand what YB is talking about. America, Britain, and other countries are all democratic nations. Have they ever sat to talk about polygamy? Even though I am a pastor, I do not think this conversation about LGBTQ should be discussed on religious lines. Not everyone in this country is bound by religion. I believe our chiefs and family heads should lead this crusade. I'm not sure there is any culture in this country which accepts this act, and everyone is bound by tradition and culture. I know that every law originated from tradition and culture. Solo Afari. The sudden support and advocacy from the sections of the academia in support of this is mind-boggling. Have these gallant men all of a sudden forgotten about their revered moral values, customs, and traditions? We are at the verge of trading our culture. Interesting. Jomo Pokwase Festus. And then, I fully support this Kofi B in East Legon. He says, I fully support the position of the Christian Council on the current LGBTQ bill. This is a question on morality. It is definitely an insult to the intelligence of God to officially permit persons who acknowledge themselves are not straight to dictate social action and interactions. Gays and co are human beings whose rights as free humans have not and must not be infringed upon. They, however, cannot use a wrong sexual orientation to assign themselves special protection. Never. Kofi B in East Legon. Kwame, imagine you're being defined not by your tribe, academic qualification, religion, or race, but by who or what you have sex with, or which part of your body you enjoy sex in. Isn't this embarrassing? How does this put food on the table of Ghanaians? Patty is asking. And then, let's see. Maybe call Professor Ejikum. Farouk in Tema, there's not a single tradition or religion that supports LGBTQI+. All we seek as citizens is to make its practice criminal and unattractive. KSK, we must love our women. As a parent, I feel disturbed about the soap operas they show on television. Farouk in Tema. Now, this one from Kwabena in Gbawe 0. In line of the argument of the learned professors, are they also going to fight for the decriminalization of suicide? Why do we criminalize people who want to take their own life?
Why don't I have the right to decide my own age based on how I feel within? Kwabna Bawe 0. And then let's see if there's anybody else here. 1212. Ni in Bachona. Ni says, I think the proponents of this are being emotional than rational. The arguments of the anti-LGBTQ plus bill is solely based on law and our own constitution. It's like the sponsors of the bill are approbating and reprobating, in my view. Unfortunately, we can't tweak the constitution to accommodate this new bill, as any such thing would open the floodgates to other serious things. Indeed, we are between a rock and a hard place. We should do serious reasoning and not do it emotionally. We should also set aside the politics that is coming through the back door. I bet you this would end up in the Supreme Court. Ni in Bachona sends that one. You can send your thoughts, your comments. 0244-844-488. 0244-844-488. Nana Fredia Oforiata says, there's the matter of human rights, cultural identity, and globalization and socialization. For human rights, we must be careful. No bill must create an opportunity for instigated crimes like mob killings. Cultural identity is about principles, image, and posterity. Ghana's culture, whatever is left of its original form, is non-negotiable. We are in this situation because of globalization. We must be wary of this. Not all things globalized are good. Dispassionate thinking should bring us back to basics. We are and should be Ghana. Simple and short. Nana Fredio Furiata. Since our favorite professor is in the studio, Openyeji, come ask him to throw more light on the bit of our indigenous traditions and homosexuality. Some of the pro-LGBTQI campaigners are there, but there's evidence to suggest that indigenous African traditions does not always frown on homosexuality. What does Professor Ejikum think? Nana Anyimedu in La Shibi. I'm going to Professor Ejikum shortly, so stay in there. It is very interesting how some group of learned people in our society are pushing for a free-for-all practice of LGBTQI in Ghana. Is it that they've been practicing this for long and they fear the current legislation will halt the activities? Well, that is Nana Ekwamwa Boateng Ablikuma Central. Sends that one in. Let's see. Professor Jekum. Baza. Yeah, train. What drink today? Yeah. But my mistress am free say. Adeba kwa nyankopon boy abaka hada. A man sunsun da nipa ne moamu. Eya ahunim. Yes, conscience. Yeah, linguists no say your semantic feature be your friend or animate. Na you can't animate na ya de amwa ani nipa boom. Up fire animate na any biology for living and non-living is sipai. Boss biology for no living and non-living in yaka ho. Ba ye ba animesi mu a ye hwe nea etumi yare nea etumi wu nea ebi a moja ana moja seso se ngwa se ni moja no enye kokko but obi nti omo moja esu ena bibia ehia ba kone omo a omutumi omo wo anamontuo se otumi free bia ba kon ekobia foforo e don say cramine so obedumi free tesa no adrube latabi okoshi odwan betumi ayesa but dua entumi nyesa dua bia ni ho a ba bia esie no ade ba che mo behwe na asori afiri o na mo ba bi foforo de ba ni mesi na emwa ni nipa wokuo ba ko ena ohwe mwa na omo soro pa chimpanzee ne ayin ma omo ne ma bi ben ni papa. Adia ba kwa ebe man sunsun ada nipa ne mwa mu nso eya ahonim adwene conscience enipa timi hunu ne esi nra na ohunu ne esi nde na nipa timi adwene de ebesi ochena amwa ni bisa me hunu krama gize bia ya trainer chepa dia minim se krama be mu se
na otwe mu no na mo kumase na nda me won kran ha etena wa ha ade abetena mo tamale omni bisa eti ema nipa ya wa adwene sunkum bi ene ahonim bi a sa ahonim no na ma yetumi hunu nia eye ene dia enye ema ye hunu papa efri bonim ti da bi na me ka cho se nipa wa ahonim no otumi hunu sa ade we ye mi wurade a eti me mfa ben sanka aponche owi body nyina hwe ne wura body e ka ho esan say ni ahuni mo timu say oh say ga ma hwe body bia ade a we dey ga mi wura why bi na sisi a no di free jomba ye enti we dey me fa man no nipa hunim no na ma ne ma bi ye ya etimi boye brim sa ade we dey ensa na mfata nipa I mean, I called training college, 4 years. Now, book be near friend, the teacher and his peoples. Now, our church say, oh, ye teacher, dear. Or Juma ye sonko. His answer, in Nipa who Juma na oye. I mean, sir, book no. Drawings are no woman be back on the say, teacher ni wata dear or shet in this children near church hall. Yeah. His answer, oh, down when he say, oh, trouble on swat. And Grano. Adena wo share techi no eno na omani je se ombekai esene nia wo pesa wo kire wo no dina ye hwa se wo ye tichani a eni se ye nya wo ho asem bi ka Paul so kasa se oye osofo ana oye obi a odi enipa nimu a se uyi suban bi adi a nkofo nya wo ho ensam enka sana nyame bo nipa ase ye bidi mu Kobi nipa se o ye bibia na nipa de nsa tene wo so na nya ne papam also brand no ko ne friend kwame o ono na owo Kokrokoo no eno ye no papam bazi ade nsa akwa no ko no o da otwa biwe a meka no ho asem a kire wo enti o ye bibia o ye de ye krogen ene frenchemu a enipa enya ho asem kan Bible be catch us bibia ye no sumasi bia no a ye mpese pie wo han mu bia no enye abi ye ba ne ye kan so a me obisa me a me nim die a me wo me ba ho ba mamambra me free mu se ganani se okani se me yasantini ebe me den pa se me wo ho na meba oba ana bema na ode bema foforo beba na obeka chem say dada me yira me be wa anu ni obakwa bodu se gu ya wam obefredi bire bema no bire friend so me yira me pesa me wa anu ni na me say aboyu se bua ana me baba ana me nana ba so oye me bab na awo no ana me wo fa se ba na ono so be ba no so nana me yira me be wan no owe o se de oboduku ye odi machi me nyiri se bi be si me fie da esan se ba bia me fi ba no mamamre no antre me sa na yaba mamre mu nso a I live because there's a society and a culture that was in existence before I was born. Bible beka say Paul say masia metema Kristo. It is a mere Kristo ni aminim say masetra na say ni Kristo abrabo eko pepepe. Samson na say me Ghana ni a say masetra no ene Ghana abrabo Ghana entity Ghana amambre eko pepepe. Na me ye bibia obi atumi anka akoya Ghana ni ofri hanom ofria esa say me ne ye na ba ma ye hunu ba bia abefo aso say ampa ahoda me fi it is a Michelle obinam so me okani na me yiri ne dimachi na obehwe na waja Tokyo jo
na bodu say that was na na oya Ghana ni say oya kan ni say and also yiri ni massa bi yi mamamre Ghana ya mamre so esese amamre na mu na nyamsom so ehye it is a obaye African traditional religion ye nyamsom ana ye wo mu ansa na Christo som ne ayi ba mu a me share dan kinkan baby anankofo edi aware e wabusua bi mu na eye mema mienu na e ware ana ema mienu tawun say tete no so obi wo bakra na edem kakra bi wakwara no ho dache ede anim guase bebre na wofo na no mpe kwan bi su jak akwara no kwan and sense akwara mpo Anas, a journalist, Anas, Arimi Anas, or your own story be, I was stream, and maybe a trim. Yes. Yeah. But Abusuan in him say, at the can be, at their pink to be Babusuan, Mom can say, oh, when I say, now, you ask your son, I'm more bojo, Yamu fear, Nana. Say, ni say, a war. Yeah. And mean percent, that will be like I said, oh, ne fear na penny so ma ba ma bi ware ba ma fufuro bia na omie no ma bodwe se kuha omo bene nam ha no it amambre no emma me ho sa kwan ana me de ba me Christo sommu me wiesre better this am me kono so sanchire no me nhia bida it no so ma me ho kwan de to so miensa eye miankasa me nwumasua mu nimde ene ne amasua me a linguist but me area of specialization me chere oral literature yes ba kono no yen kasa dwuni niema efa ya brabo ye nwom ye be ni ade be hwa bebuo no ma minimu a me hia we bi da o hia bi da dabi be hia anansesema ya to nyina efa abrabo pa ho anansesem num menya nhia bema om ko ware bema da one ne ba fie menya nhia bi da be sa kire ethnography of communication and a language and culture, the interface between language and culture. Ethnography of communication. Yes. Me share kasa any amambre na be chasa koso na de din kai ye what is culture de any amambre eniema be ne ma amambre share amambre nso ye duane ye kasa ye dwuma ye ntomafra ye bibia adwina hodo a ye die ni bibia no me nsanhia we bi nso da de kwa me eye din ma me pa se ubisa me a se me ka se me kwa me fam dia yama obi se opese o ware obi a onware but on my mra na ye ka ho asem ye o abanfo se dia aboa no openu fufuo no ho no ode bo nti ombo so odwa bi o ha ne fufuo ebo na chi obi ne fufuo bo ne na ho obi de ebo ne srem enti sai o hwa na mra mu dia enka dia professor for nka so o ma obi no so obe ware obi enti kanya ya asem kaye nja no so o hwa me din kan se bibia obeye bia nipa hwa e de ensa betrenten so no se wo ahonim dia na onim se ba bia wo kɔ no ho nye embra betimi ajawo se ya shemra se obi a wo pɛ yesi na embra ne jawa anichibu onyao see ebu enchi ani aba embra ne jawo embra se mo ho kwan ware na sa onam na nkofo de ensa trentren so na ebu anichie no wan kasa na ese bibi etum se ya hwe bible mu pa anka sa nkofo na omo yira no engasa ye kotwe omo edo ba nwambu onum na sa bible se mumu hwan e na oho na ni nwan ye oha na ba kon ba yira na onya aduokron won kron no enko hwehwe ba kon no o de ba logic mo ejimi
Akwabe edo kronkron e na baako na wo baba na so obi de sika betwitwa ebe aduonu aka ho a say over no logic mu de anka oh baako pe kwa anka nya hwe ba bible mu ntisa bible mu say e de baako na okono ne hu hia dise oman no obibi a ese yen yetumi kasa ama yen nuanom a omo se omatenka enen ye ya enuro wo wiase kwan ye betumi afa so atwe omo abekan ho se nia mo ye nuanom ene ya mamre bobra se be ya mo mienye ba ko mienu miensa we ya ya e betumi atem atenka no eso na ko omo abekan ye ho na ba bia e ko no se ko mra hye badwam eboa ayeta frahwe ase Peace FM. da kwa minim ta frahwe ase wa mutua Odai. but tafra onani nchem wa mutua dai onti say ni pe ya to bia odai ya kakra na obutu ha na bia odo nchem ato ho na wakwa ha kakra edina si obi nim jonkukura de beche so wa tafra de wa mutu a odai ndi akomra hye badwam ebetumi abase omo mra hye badwam no se ebase ye nto aba dodo no betumi aka se ye hwe ya amamre ye hwe se ne ayatremu abepem sa abre ya ye gye ade we tumu a ebe haye na ka omo no abeka yen a memese me fie obi ameware sa bi no no mo abeka ye ho ye tranye ye nso a na kofo bi nso akodi mrachi se obi fa ahudie de ma yentietia so do dwa pe na odi nfufuo bo ono na wanya ni sika na o se ma buo na be ma na obeware no munya no koto fa ho nso a na ye ko ne sei enti we no te say na mene why be kan adwentoto an ensi akina but yan toto adwene no nkodru ba bia ye benya omo a omo ekuro ba akonom no minyi ni se ombe doso a che yan a ye di senka yan de ka bema de unya yonko no so bema no aware ayi oba na oba nso udru aware so adanka bema bi watranse ama bema be ware on twa ma oba ba kon so abobo na sun utanye kura no de bibi nso asa akobo ne hwinim na also on ebe ware afi na nkofo de ense tenten so eti we no mayemfa yakoma ene abufuo ene atenka nkoso na mu yentie nsem no mu yie yetetie nsem no mu yie a ebi ebenya nipadom no amoma hu se ade we de ba ebetietia yen ya mamre efa ahodie so was fa ahodie na ye ka no nya da na eye ankrankranko afa ahodie cultural freedom so ho That's right. to make sure the identity prevails. Said ya mamre na yenim sa ne sitie no amamre bia etumi sesa dynamism wom esesa na amamre sesa esesa ko papam ya hwɛ sɛ trokose ne hwa nyina yenya ne yenim de ba ayent yesi yenjai ye jana ye nkɔfa bibia wa hwa ne enkyekere so nkra na akɔcha ade so ano kwame ohu obi a wabɔ mpakoda antren cross into Debbie. They are Pakuno. Onim se mba kofuom na bi ono kwa na akwa ohhehye ne ma na ontimi enye obi nso ano. Enti ohhehye edisi dua bi so dunsini. Enti ne yawo bebi se a medunsina bum me so afo ne hwan. Do ohhehye ewo dunsini so na bode no ebi a esani na esani na ode ahoma ahyem. Na ebia no edase all the pomesio ma bro na wakoto ya kan so oyan na opiapia enema no saa kakrakra esini triso a na ne wachen no ode body tent achem na wapagya atoso na fi wasopoma no mu asori no de ma ode man muso ode amano muso ya ma empakono a yede to so no nkyekere so no eni se emu edu che ade so ano
nti ahwe ye ye beja trokose ne agya we ne agya we ne akofa ba ko bi a ya beka se o ye hunu ya nka no kwame na se ye obiri konfa no chekra o ye o nya no ho aduru nti ye nhwe mu yie ba obisa mede a me pa de kwame se wase ne hwan o ba be men na yire no a ozo ne akwesi mensa na bodyo se no abodyo se no yapa ana obabe ono so ne kuru no ha do aboduku na o sha somade tenten utranye kura na somade no o sha ba ko pe na ba ko no so nya be sad nan a etimi kuru dan. Chairman General, I think Opinion Jekum has settled the debate. It's a choice between legality and wisdom. Let's all remember apartheid was legal, so was racism. Maybe slavery is what you wanted to talk about. Apartheid was legal, slavery was legal. The lesson we should learn is laws are made for men. Men are not made for law. Bema Sapong in Adenta sends that one in. My question, should the media waste time to discuss a disgusting abnormal life? I am disappointed in the list of respected and revered learned men and women who support this abnormality. Okay. Nana Sabo says regards to Yababian Samoa. And then tell Opinion Jekum that the quotation is talking about doesn't mean you should just leave the 99 sheep and go look for the one. It means the 99 is already secured. So you leave them secured before you go to look for the one. Yeah. So it is secured. So we should secure the 99 first. And then we look for the one. In psychology, what Opinion Jekum's description of normal human beings is called higher order cognition animals. Hey, Professor Fabim. Yeah. Higher order cognition animals. Cognition had to do with the mind. I just want to pose this question to the 18 persons who don't want the LGBTI plus bill to be passed. Quote, if their parents were either gay or lesbian, would they be alive today? They should go back and read about the Ghanaian concept of a family. Eric Amponsa Boateng, tax expert. So the Ghanaian concept of a family. And also, what is the Ghanaian concept of a family? And then maybe if we are able to do this, we would have a clear understanding. My brother Ato says, Opinion Jekum is awesome, simply brilliant. Good morning, Ato. Have a lovely day, bro. Let's catch up sometime soon. Dear religious people, you see how you debate this LGBTQI? It's funny. Christianity and Islam you seek refuge under, that you make reference to were from these guys. It's never your religion. Why have you accepted someone's religion and system of marriage, adopted their names, but LGBTQI you're refusing? Ejadam enyan mem. This conversation, we'll come to it one day. So Opinion so best stand by my mom. When did polygamy become a sin? I like that. I would like to have that conversation. Was it? Economic implications. I want to have that conversation, especially also for now why research or their true book. Now let's look at it, from a very dispassionate point of view. Mukoko no ne muntibi ni na mabo kokra ne mbrewa. If za fibia kakra bi no mbetumi ado. Yes. I said na nipa kon no yere nom nan a cheza fibia odaha na ode ama na yere e na otwa ha ama na yere b otwa ha ama na yere c nti obia nso ne ma a wawo mo no ye nti baabi anka oba ba ko ne ma bedo afe no so mbetumi ado a quarter of an acre. I feel back on bedo acre. Yes. It is no a bois. And now, so not young kind soon said, Sabra no na Aumawu, yes. Aumawu. So Aumawu said, oh, ma, Trimun trans, so I have a woman in our transit. Yeah. Tis our bar way woman,
oba we wo ma wa na sabre no so ya de ma ehwa ho nye na ya and then omo benye sika hwe man kro wo ba ko mi no was bejai kane no o wa wo bedu age bedu dwan afri wa konta ho that is all be mamu ya ti na no nyina keka ka ho amawuo ena ayi ahoho a wom se me maye sei ena de man so na chichiri kro ena oba no so kra so mpese na sehye nti oba no so benya nanka ono so ni nyina wom ti da ko ya be da edi mate mama be di ko enye musio sa ye be he Simon in Circle, or the meaning why be ato ejaso, or say Simon in Circle says, yeah, Boabian Samuel's submission clearly shows the MPP stand. 2024 is around the corner. UKSK, your demeanor also gives your stand. I know you won't read this message. Simon, I read the message. Now tell me, what is my stand? And what is the Boabian Samuel stand? The referee or your moderator. And you have Kwame, in the US, a man has given birth. A white lady has tanned her body, and she's black. What at all is the world going into? Kwesi Reynolds, Agona Odobing. We always pray for the youth to be morally sound, but now our professors are telling us to accommodate this immoral act. Edward Ejiri, aka Captain Inside. Professor Funyamani. Kwame, academic credentials does not necessarily mean one has wisdom or all the intelligence. Wisdom and intelligence are inherited. Professor Jekuma has shown a clear distinction between wisdom and knowledge. With this LGBTQ, we need wisdom to settle it, not knowledge. I'm grateful for Professor Jekuma's life. Christopher Dakum. Could it be that the proponents of the bill are being cunning? Do they know very well that Parliament could reject it and make the whole thing basa? Francis Brakwa in Kumasi. Openye Jekuma is always on point. He was my linguistics course advisor in 2002. Okay. Donald. Wow, interesting. Keski, the most annoying thing is that they will tell you that they will adopt children. And I ask myself, who should do the do for you to come for his or her children? Godwin in La Paz. I suggest that after the debate, every MP should go to their constituency to receive directives on how the MP should vote. By so doing, the voting will reflect the values which those constituencies cherish most. Abri in Takrade. Well, you do come you be jana. But come there say tia sense ye nuanom na omo so ese omo de omo ne mbra no enya dwen no. Eni say ye nu omo so. David. Is that omo so omo na omo mbra kwan mu se na omo no tia se eye wo omo no. Yeah. E na omo so edenam. Na Bible say mama ni nyina mbom nyini. Na otwabre no dura ene be hu. Ni nyina mbom nyini. No otwabre no dura. Take what means sorry no. David. Oh. Why? I say I yes you ne parables I can not say obi dofo e na o say enkodua ayuo. Nti na pa fo no kodua ayuo no. Say anajo na obonsam so akodua ensensan frame. There one back catcher and say yes akwa na hu say ewura bia fifiri mu a ensa ayuo no. Na yenko tutungu ya na no so debe omtombo ase. Mama ni nyina mbom nyini na otwabre no dura ene ebehunu de ye ayu a enso ayuo ene ebehunu sensan. When we get to that bridge we'll cross it. Bishop Adai Mensah. Good morning, Kwame. LGBTQI is not a human right. Any nation without cultures and moral values has no soul. I am a pastor. I have counseled and prayed for several people who got involved and have regretted. The health implication is overwhelming, Kwame. Why is it always that in homosexual relationships, the poor men are the wives and the rich men are the husbands? The men who are wives suffer serious health implications and their lifespans are sometimes very short. Let's think about it. Bishop Adai Mensah. Thank you very, very, very much. Well, the conversation will continue.
Dr. Christopher, then I'll be carried to Nanka me pemre, but emre ampemi. Other things on the table: ongoing confirmation of MMDCs, UTAC to go on strike, and still on the LGBTQI. Bibia how be try to my answer so. You call me that Sibri. This is I'm say senior can or no na nunya. Odi be bia wonam. This is unia nunya ma. Senior prof can this is nipa de nsa 21 so a. It say wanu nyam kra afuse my Ghana e move for obia ba bia wona no ukra nu nyam bi ni sa nu nyam no efi entity amamre ni ade yem best say nyame e de sa suban pa na brabo pai ache efi emofra mu na momma yenkura mu den na nyame suro nso a nyame de ache oman yentra sa nyame suro no mu na ye moye bra se nipa wo mo chance nipa wo bo anu nyam a ye dutu na se ni se kramu sa yi se be kokan na mom kofa ni abrofo eje tuma ese wo man ade nnome eba omso no ebetu yesu bi wa anu de na ye how kase enti mesese well ye betimi ade enkomwe but ye nim ba bia ye free ye nim ba bia yankopon ade see, some moody, ye moody, no my entrance, and you say, I never Ghana. I chance on your cocaine. Are our grandmothers going to demand their grandchildren from the gays and lesbians opening out in Medina? I'm going for him. Hey, yes, say, why do you say me, Jimmy Nana? Only young my and Frey Kwame, my problem is if they don't want to marry or be with the opposite sex, why does one of them always have to behave and dress as if they are the opposite sex? This is just bad behavior and nothing else. Well, your thoughts. Why be Yampoe? Any other comments? I immediately said, "Dodo kabiana, yebewie." Yedin komono. Ebi an komono ko ebi twa ntema chense de yebi. Peace FM. Ka ko dodo no wa. Baby a beto. E ho ne de beko. Defra hwe ase no. E de said ye awo tie no. Anye be ma. E be yoba. Hey, Debio. Defra hwe ase. Different. Yes, one I when butu obeda ya. But I was say be me be yo. E be oba. Okay. Ebi watimi e mema mi no. Dodo no. E be kwa akọwie. Yeah. Tin komo no. Said the ahia ase na e koso. Ni se mu hwam. Ede. Tena Kokrokoo na Crawford tie ye no mo de tum se ya. Panyimfo pa twetwe wuro tum se ya na hu se e ni bresem. Tiobiadrin Chena to us on so the LGBT bill should not be left to Parliament alone to decide. Let us have a referendum to show the entire country stands on this once and for all. This is how serious we should treat this threat to our land. LGBT is a big threat, Kwame. Eko Brand sends that one. Why be to us? Referendum. Na yedi abesi ho ne yaje atum se nkomo no bekoso na betwa dodo kabia. Na me pese me de UTAG then assembly de ntiawa UTAG nyame ni yini hwe kaje sa chopa. Yini hwe kaje sa chopa. Na aban so a chopa na ekoso. Aban no betra se no mahwe kwan be faso asade wi etu betwa na etwa preko. Ti ase aye adwuma ya hu hia pa na de ye hu yi be san akomu bie mu a ya me anim ni ebe ha adwen pa ene me ba me nam obonya yiku su apon kase mu me su minya akwanya ko hobi na unya akwan ko hobi ai ya nyesa unya akwanya akwanya ko hobi no ya tautology unya akwan uzanya akwanya na nya na ye mienu unya akwan
Medi Akuafo Hall president. Okay. I Me a farmer. Oh, sir. No. Let's be a farmer. You see, me a president. So Benyajo could be a president or Benyajo could be president. Oh, Akuafo Hall. Now, and let me come who I may be now. Nipa dominam or more bar hostels and not Emmy Fekwa. That was him. Who be such a COVID by you know so much banner singing a few way for a banner or Mukufi and a win my banner. We didn't ban no say, or my baby paper, Doma bar, Nimu Asani. Na Slepa, Senisi, Santanasi, a quinchi, near some woman na Kofi, na Omadisiano, if you say same people. Quite be I befa su bia. Ebesiesie de ekoso en faso nsiesie na abracha obayi koso muzumo hu yemobo utag hu yemobo pa na yehwe kwa be faso bonyaji kumte ni faso ha na sheda me nhwe nanim na me pacho na me yi mani ho na me pacho me wa prenso me mfe What's it? Zo mfe David na fake DC confirmations na ekoso no so no nyamiase dodo no a ekoyi baby a ankoyi nso no ba se etuti awa wo enye 50% no a waji ato no so se na de tie bia dom ne wo no omani ye wo na nso afa ho adwi na dodo no a enya confirmations no tie bo mo abaso kaso mo muties kama delicate as some I go down. They really had the pony see if man because I don't want to say Nipan vote or the Mawono. Just what bribe on everybody jump for a website. Ebi akoto foforo. I can't pain. So I farmer into good always the time behind. Obaye gwabrano the race or the kwa sorry o se chinchira on the okwe wa sorry na fida group pusu no se yebeko omkoduru ho na we are sorry no ama testimony nyame ayesi ama de ehwa mu akono o so sorry ye sofo ade nyame ayama me ese ade me ko to chechede nam na wo twidie me ko wiram sa me nya chechede afa da kro me gina wiram me bompa yesa me to me se ka chechede me to me se ka je incantation wa na sorry o so oboa asa ma do ka na chechede so nit mi gabi wa de me bo mo aye ju o mutum na paso ya ko ya dim ka be da sia do pay yes so yeah da si bebre prof fire pon we ana pon I mean that say honorable so oba of Legon school fund na ohu omo ye efa omo mo ho sese na ohu omo level 200 300 okay say strike amana omutimi esua de na mo twero mo so hwe a ye besa ba bio no na 200 for no eco 300 na 300 for no eco 400 100 ne 400 for no abewie second semester omkofie and this is strike bar yes see omo ho 200 and 300 for no omunya boni bia nso enu nti na ni se strike bar sa strike ba bakra ese we mo we dia kwame ese omutumi wie esa bra na nke ese omo ho nu ewie na strike ba kono bae nti etwekwa etire na otwemiensa omo trafie na otwemiensa omo ba sa abetre akomanimu a strike fofra sa ba ankra de bone no maye enti mo amo abamu na mukohia ifo utak for no mumma we enimu trimu dem say
sɛ bibia si pɛ a nkɔra we mfa nkyɛm da ɛna utafo nso a ekohyia aban no besra wo ma atoda bi a emra wo ho atoda bi nso a yɛhwɛ enipa ahumɔbra ɛne atenka yɛwɔ ma nipa bosome ɔnhyɛseɛ entwa kantankrenti emfa ɛyi ho dakrope anya hwɛ kora ɔde adaduasa ɛna hyɛseɛ ɛde bewie ti sɛ yɛntumi anwie ɛnɛ kora yɛnim sɛ nhyehyɛ no wɔ hɔ na nkwadaa yi a wɔn wɔ hɔ adie yɛnhwɛ na yɛnhwɛ biribiara ma wɔn nwie ɛno bɛboa mekan yɛwɔ aborɔfo a ebi aba afi abɔtia yɛn ɛsan sɛ IGF ɛfam baabi ɛhɔ na yɛnya firi sɛ wɔn de wɔn ba a wɔn tua green no bi dollar pepe no ɛne covid nti ama antumi ankɔ yie baabi a ebi a group bi anka nipa sɛ duasa na ɛbɛba ebi sa baako ne nipa aba yɛ du baako ti kakra yɛ aba yi kyɛ sɛ ɔmo anya werɛhyɛm anya kokoduro sɛ ɔmo bɛyi dɔm bɛwie nti sɛ ɛbɛte sɛ strike aba a ɔmo nim bra ɛsɛ ɔmo wie a na ɛgye dimbɔne ama universities ɛgye dimbɔne ama Ghana na ɔfe ho ennua no ɛno ana yɛde no anadwene nti utafo nso kɔhyia a nneɛma nyinaa na ɛde yɛ akoma ɛdi akyire ɔhwɛ deɛ tua yɛ akoma wɔn hwɛ ɔnwe nam da etuo paa lati bi bɔ nam na tete sɛ yɛhwɛ politicians ne nneɛma bi a yɛgye sɛ ɔmo anya nti ɛsɛ yɛnya deɛ nke classroom nyinaa lecture room nyinaa bɛda hɔ atɔre bi a yɛdwen sɛ yɛn so nyame ɔkyekyɛ dwuma no deɛ ɔde maa yɛn no my best times are when I'm standing before students and I'm teaching. True. Nti yɛnhwɛ no nso ho sɛ ɛte sɛ nyame adwuma a ɔde ama yɛn na sika no deɛ ɛɛdɛ ba nyɛ sika da yɛ wiase biribiara na yɛmfa adwentoato a ɛbɛboa ama strike no yɛatwe asensɛn na bibie yie ato yie deɛ bɛtumi aka no Professor Kofi Ejekum, aka Teacher Ketwa. Prof Anope Yedasi. Dr. Christopher Ampedu, Doc Anope Yedasi, thanks for your time. And my late, so ya baby asawa ya wasre over Anope Yedasi. Peace FM. Peace 104.3. Yeah, twa yejumedie so na ya asori so enchebia. Ogbe jakadi enche. We've come a long way, haven't we? Amanzibo Kemini. Kejengme.
Ameke, when you want to move, not to try catch him over. They said we couldn't overcome the obstacles they put in our way, but we said we would. The spirit of a people, when it moves, nothing stops it. It's been one very interesting morning, Thursday morning, October 7. Tomorrow, Friday, October 8. Interestingly, it will be exactly 39 years to the day I went to Form 1. Friday, 8th October 1982. To all class of 87 people of Kwapmang School, much love. Tomorrow is 39 years. May your day be blessed. Remember to keep your dreams and your hopes alive. It's all you have. Remember also to be of good cheer, because it shall never be so dark. The sun shall rise again. Kokrokoo Wilson is next on your radio. The next news broadcast is at 12. God willing, we're back tomorrow morning. And as always, I leave you with my prayer. In the book of Numbers in the Bible, Numbers 6:24-26, where it says very simply, the Lord bless and keep you. The Lord make his face to shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. And so when you stop to say a prayer, remember to say one for me too. God bless. Good morning.